Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today tunaenda kujifunza how to create this animation inside After Effects. Tuanze. So first of all, let's create a new composition na tuite simple animation. Then tuanze kwa create a text. Click and andika maneno unayotaka. Free. Remember pressing Control Alt Home unaleta the anchor point katikati na Control Home unaleta at the center. Control Shift H unaleta hivi. Control Shift H unakuwa na hide au na reveal the point za kukuza. So hold down shift ili ukuze the way unapotaka maneno and replace unapotaka pale. Note, mwandiko na utumia mimi unaitwa Montserrat, I think. Let's see. Yeah, natumia Montserrat. This is the font nayotumia. Then what I want, nataka nitoe copy ya this. So unachofanya bonyeza Control D na take a copy, then naishusha chini like that. Then ya chini what I do, nasema itwe as usual. Ukitaka kubring at the center, press Control Alt Home, Control Home, utaileta at the center pale. Simply you can click and hold down shift ili uishushe chini slightly like that. I think neno liitwe Control Alt Home, Control Home. There. Then what I do, na click this image ya free. Then nachofanya na apply effect, and this effect inaitwa transform. Andika transform here. There you have it. Then nachotaka nakuja kwenye scroll here, then napunguza kidogo to I think -5 itakuwa fine. Inafanya tu mwandiko uonekane as if umejikunja kidogo. So na copy, Control C copy, na kuja kwenye design nasema Control V na paste. So ili mwandiko wangu uonekane slightly kama umejikunja. Then naanza kwa click on free font, alafu na click on text yangu. When I press Control space au Control 0, nakuwa na remove upande wa project mara moja. So nitachofanya while nimeselect layer, remember ukiwa hauja select any layer, ukichora shape itakuwa shape, while ukiwa umeclick on layer ukitumia shape sasa hivi itakuwa like a mask. So nitaitumia hii like a mask and put it somewhere there. Then what I will do kwenye mask, nitakuja sehemu imeandika feather, then nita add some feathering somewhere here. Nita add some feathering pale around there. Cool. There pale. Then what I want, kwenye mask, press M for mask. I will press Control C to copy it. Then nitakuja kwenye design and press Control V to paste it. Nitakuwa nimepaste my mask pale. As we see, let's see, kwenye mask controls, click on mask, Control C copy, kwenye design Control V paste it, na yenyewe tutaipata pale vile. Then nataka kuzipa simple animation here. Tutakuja kugundua nikiclick on free, then nikasema tuje kuipa animation ya transform ya position, it moves with a mask. Na sasa tutaki, sisi tunataka yenyewe ionekane inaingia chini ya mask. So what to do, click on animate
and enable position. In position, sekunde ya pili, take it position iwe on, while ikiwa chini take the position down there. So right now we have a simple animation like this. So you can select all of them and press F9 ziwe easy and click on graph editor. Ukiona graph editor yako haiko hivi, just right click and make edit speed graph ili sifanane. So you can take this one and take it on the right. So right now you have this animation here. So what I can do, I can click on animate and copy, then naweza nikaja kwenye design and paste it there. So right now we have 2 animations there. Yeah, that's it guys. Hope you like the video. As always, stay creative. Nitawaona kesho. Bye. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Yo, what's up everyone? Welcome to my brand new Photoshop tutorial.